Okay, I want to welcome everybody. And I see, oh, a lot of people are already saying, goedenavond. Someone's asking if there is sound. So just let me know if you can hear me and see me all right now. Laat even weten of je me kan horen en kan zien. Dan weet ik in ieder geval of het beeld goed is. Michiel is daar. Hey, oh, ze kunnen me in ieder geval zien. You can see me. Right, cool. Belgium, Sandra, welcome. Good. I'm so happy to have you guys here. And we're going to begin. Hey, Joan is here too. Oh my God, so many known people here. And Simone, Guusje. Oh, okay, I stop. I get dizzy just looking at all the names coming in right now. Okay, welcome allemaal. And first of all, I want to thank you. Ik wil je eerst bedanken that tonight on the 28th of December, you're here with me. And I would like to start. Ik zou graag willen beginnen, if you guys are okay with that, in a moment with an intention. Because at the end, some people are going to go fast. Aan het eind gaan heel vaak mensen snel weg of dan ook. And I want to keep the speed up. Ik wil ook snel genoeg gaan. So that we keep it in the shortest period of time. So it's a kort mogelijk houden. First of all, this webinar has two reasons we're doing it. Deze webinar doen we om twee redenen. One, I would like to give you a structure to evaluate your year. Ik wil je een structuur geven om je jaar te evalueren. That's step number one. And that's why it's important for you to make notes and to evaluate your own year. Daarom is het belangrijk voor jou om zelf naar je jaar te kijken en daar je conclusies uit te trekken. Also, we will do some polls. We doen ook een paar polls, that's een paar quizzes, just to see what your experience is, zodat we kunnen zien wat jouw ervaring is. The second reason we're doing this is that we're going to start January 4th with a challenge. We gaan op januari 4 beginnen met een challenge. And often there are a lot of questions, er zijn vaak heel veel vragen. I will be here to answer as most of your questions you can. Ik zal zoveel mogelijk vragen beantwoorden als ik kan. And I want to explain more why we're doing this challenge. Ik wil ook meer uitleggen waarom we deze challenge doen. And how we can use this challenge to make 2021 our best year ever. En de challenge gebruiken om 2021 onze beste jaar ooit te gebruiken. So at the end we will conclude with your possibilities with the challenge. There are 3 options. Aan het eind laat ik je zien de mogelijkheden met de challenge. Er zijn 3 opties. And you just have to make your choice. Maybe it is not for you. Misschien vind je helemaal niks. And that's okay. All right? But the evaluation of this year is good for everybody. De evaluatie van dit jaar is goed voor iedereen. So let's begin with an intention for number 1. Closing this year, that we take our lessons with us. Onze intentie om dit jaar af te sluiten, onze lessen mee te nemen. And that we are going to be better prepared in 2021 to deal with what is coming to us. En dat we beter voorbereid zijn op 2021, hoe wij dus zeg maar dat jaar gaan gebruiken voor maximale groei. Alright, so hi everybody, welcome. So if you would like, just for a moment, als je voor een moment even je ogen sluit, close your eyes, and then give your blessings to 2020. Geef je zegeningen aan 2020. And just repeat inside, herhaal zachtjes in jou, I thank all the opportunities I had for growth in 2020. Ik dank voor alle gelegenheden die ik had voor groei in 2020. And even if it was a difficult year, ook als het een moeilijk jaar was, I am growing stronger every day. Ik groei sterker elke dag. And my intention for 2021 is to make it the best year so far. En mijn intentie voor 2021 is om het beste jaar tot nu toe te maken. And I'm blessing myself with health, wealth and happiness. En ik zegen mezelf met gezondheid, welzijn en geluk. And I thank the universe for all challenges that will bring my way to make me stronger and grow. En ik bedank het universum voor alle uitdagingen die het me brengt om me sterker te maken te laten groeien. So it is,
Zo is het, so it shall be, zo zal het zijn, or even better, of zelfs nog beter. Take a deep breath in. And for a moment, just feel gratitude, voel dankbaarheid, that you still are where you are today, dat je bent waar je vandaag bent. That you may be healthy, that you may be still prosperous, that you survived, whatever you're thankful for. Focus op iets waar je dankbaar voor bent. En dat je hebt overleefd, dat je gezond bent. But also send your prayer, your love, and your blessing to all those that are suffering right now on this planet. Maar stuur ook je zegening en liefde en licht naar allen die op dit moment struggelen in de wereld. And let us shine our light and send our intention as well for them to have a better year. Laten we ook ons licht sturen en intentie dat zij ook een beter jaar zullen hebben. And send from your heart love, light and blessings to all those suffering on this planet. En vanuit je hart stuurt licht, liefde en zegen naar allen die lijden op onze planeet. And we wish them well. We wensen het beste. May there be peace, dat er vrede mag zijn. May there be health, dat er gezondheid mag zijn. And may there be prosperity, en dat er ook welvaart mag zijn. Thank you all for joining us in this intention. Dank je wel voor mij te volgen in deze intentie. Take a deep breath in and open your eyes. And open je ogen and welcome back. Thank you guys for doing this with me. Bedankt dat je het met mij hebt dit willen doen. And before we begin with the PowerPoint, voordat we beginnen met de PowerPoint, I just want to share with you two things. Ik wil twee dingen met je delen. For us as a family, 2020 was very intense. Voor onze familie was 2020 heel intens. We were in Austria and our plan was not to stay in the house of my mother-in-law. Ons plan was niet om in het huis van mijn schoonmoeder te blijven. So it was I would say it was interesting for the relationship to be so closed up in a house. Het was heel interessant voor de relatie om zo gesloten te zijn in huis. And also, for the first time in my life, voor de eerste keer in mijn leven, so early in the year, zo vroeg in het jaar, all my plans for 2020 were destroyed. Werden al mijn plannen voor 2020 volledig vernietigd. All we had for years build up was gone. Wat we een jaar hadden opgebouwd was in één keer weg. And yeah, I will share some of that with you in the lessons. Dat zal ik zo dadelijk ook in de lessen met je delen. But for me, it was a very intense year. Het was een zeer intens jaar. But I learned a lot. Ik heb heel veel geleerd. It made me stronger, calmer, more loving and more kind. Het maakt me sterker, meer liefdevol, vriendelijker. And you will see that in the power presentation. We gaan nu beginnen met de PowerPoint. Ik ga beginnen met de PowerPoint. Let me start here. And laten we beginnen. I will share with you 7 lessons. Ik deel met jou de 7 lessen die ik heb geleerd in 2020, van 2020. So the question is, are you ready? Ben je er klaar voor? If you're, I would say, a good student, you will have a piece of pen and paper. Als je een goede student bent en je wilt leren, heb je een pen en papier klaar. Or something to make notes of iets om aantekening te maken. Because there might be things that you want to write down. Misschien zijn er dingen die je wilt opschrijven. Also, I would request you to maybe turn your phone off. Misschien is het een goed moment om je telefoon af te sluiten, so you will be focused. Zodat je gefocust wil zijn. We live in times where we are distracted all the time. We worden zo vaak afgeleid. And one thing that I promise you for next year, één ding dat ga ik beloven voor volgend jaar. If you go into this challenge, als je aan deze challenge meedoet, we will train you to keep your focus on what's important to you. Gaan we je leren om je focus te houden op wat voor jou belangrijk is. Alright, so let's continue. We will follow the chakra structure. We zullen de structuur van de chakras gebruiken. Because
Yes, there are many lessons that we can distill. Er zijn veel lessen eruit kunnen halen. But when I do it according to the 7 chakras, it makes all total sense. Wanneer ik het volgens de chakras doe, is het helemaal helder. Because each chakra represents a part of my consciousness. Want elk stuk van de chakras is een deel van mijn bewustzijn. So elke chakra vertegenwoordigt een deel van mijn bewustzijn. So let's look at that. So, chakra 1. Did you feel self? Also did not. Voor de meeste mensen, inclusief mezelf, was dat niet het geval. And this is a fact. I don't feel safe. I did not feel safe at all. Ik voelde me helemaal niet veilig. So my experience, first shock. Eerst shock. Then denial, ontkenning. Then anger, woede. Then sadness and depression. Toen verdriet en depressie. And this doesn't happen all in one day. Dit gebeurt niet op één dag. It happened during 2 weeks. Het gebeurde in de weken daarop. And then the shock was, okay, why are we doing this? Waarom doen we dit? Because I had experience already. We already had the experience in China. And we had helped people in China. We hadden al reeds mensen in China gehad. More than 60,000 people in China downloaded our programs. Meer dan 60.000 mensen in China hebben onze programma's gedownload. So we did not understand what's going on. Ik wist niet wat er aan de hand was. Dus het was shock. En toen ontkenning. So denial means that, oh, it's going to be over soon. Het gaat snel over. It's going to be okay. It's not a big problem. So we were not ready to see what really was happening. We waren niet klaar om te zien wat er werkelijk gebeurt. And then came for me anger, because I was censored. Ik werd boos omdat ik werd gecensureerd. Mijn mond werd gesnoerd. And then I was sad because of all the people I could not help. En ik had verdriet omdat ik heel veel mensen niet kon helpen. And that led to depression. So I would want to ask you, what were your emotions? Wat waren jouw emoties? Shock, denial, de ontkenning. 3, panic, despair, paniek of wanhoop. Or were you calm and totally okay? So if you would help me and fill out the polls, that'll be really nice to see what were your emotions were at the beginning of the pandemic. So please just choose one. Shock, denial, dus ontkenning, panic, despair, or were you just okay? You were calm and trust. Okay, I see a lot of people were very calm. That's good. De meeste waren erg calm. At this point, 62%, ongeveer 62%. 18% so far panic, despair, 10% denial, and then 15% were in shock. Okay, so most of you did very well. De meeste van jullie deden erg goed. I'm impressed. Ik ben erg onder de indruk. So this is a good conscious group, een goede, bewuste groep. You guys maybe thought it's going to go over, and that's fine. All right, so let's go now to the next. So what was my lesson? What was my lesson? So we lost 75% of our business. We waren ongeveer 25% van onze business kwijt. No more workshops, geen workshops meer. No more travel, no income. Within 4 weeks, everything changed. Binnen 4 weken was alles in mijn leven veranderd. The biggest reason for the shock was we had a cure. We hadden een kuur. 100% resultaat met COVID-19. But we were immediately shut down, censored and attacked. We werden onmiddellijk stilgelegd, gecensureerd en aangevallen. We had treated successful over 60,000 Chinese, including students in Wuhan. We hadden meer dan 60.000 studenten in China, inclusief Wuhan, behandeld. What do you do when your life changes suddenly? Wat doe je als je leven onverwacht verandert? That was the big question. Lesson 1. And I hope maybe this might be helpful for you. Misschien is het ook voor jou helpful. Go inside, not outside. Ga naar binnen, niet naar buiten. So that was the first thing. As soon as I reached a depression point, toen ik mijn depressiepunt geraakte, ben ik meer gaan mediteren. I started to meditate more. Find your center. Breathe calmly and ask your question when you are at peace. Breng jezelf eerst tot rust en dan stel je je vraag. What is my next best step? What is mijn volgende beste stap? That was the question I was asking because I didn't know. Ik wist het dus niet.
And then what came, wat dus kwam, answer was, be of service as a doctor. Antwoord, wees dienstbaar als arts. Use your knowledge to find a cure. Gebruik je kennis om een cure te vinden. And that's when I started to develop different new cures. Toen ben ik begonnen met nieuwe kuren te ontwikkelen. And we were the first with the homeopathic vaccination. We waren de eerste homeopathische vaccinatie. And hundreds of people have taken this and have been very well using that. Heel veel mensen hebben dit gebruikt. And when you do take this vaccination, if you get COVID-19, it's very mild. Als je de vaccinatie gebruikt homeopathisch, krijg je zeer milde COVID-verschijnselen. I was the first to have a homeopathic cure for COVID-19, an e-book. Ik was als eerste die een homeopathische e-book had voor COVID-19. Amazon refused to publish this booklet, even when we give it away for free. Ook Amazon die weigerde om dit boekje op te nemen. And we were giving it away for free. We gaven het gratis weg. We're the first to develop a self-hypnosis training to boost your immune system. We did a lot. We started immediately to work on that. So the big lesson is, de grote les hier is, adapt, create and speak up. Pas je aan, creëer en draag uit. That was my lesson and I just followed that lesson. Nu gaan we naar chakra 2. Chakra 2. Are you having fun? Heb je plezier? Ben je het genieten? So second poll, and I would like to see what your answers are now. Ik zou graag nu naar je antwoord willen krijgen. Did you have fun or did you have some stress? Had je plezier of had je stress? Antwoord vraag 1 is stress. And second was introvert, going inside, closing yourself off. 3, distraction, ging je jezelf afleiden. Eating, snacking, working, eten, misschien snacks, werken, of was het anders? So let me see what happened to you. I see here stress was a big one, stress was groot. Introvert zie ik ook heel veel. Welcome to my club. Welcome. Je zit in dezelfde club als ik. So a lot of you went inside. Heel veel van jullie gingen naar binnen. You became introvert. You closed yourself off. You slowed yourself up. Some of you had stress. Some of you were distracted. Een aantal van jullie ze hebben laten afleiden. En 32% had another solution. Okay, thank you so much again for participating. Dank je wel dat je meedoet. Now, I was stressed, overworked, compensating fears, gestrest, overwerkend, compenseerd angsten. This was happening a lot. Lesson number 2 was slowing down and smell the roses. Dus het vertragen en ruiken van de rozen. Dat was voor mij the biggest message. Was voor mij de grootste boodschap. And so as a result, I started to meditate more. Ik begon meer te mediteren. And when it happened, I meditated less. Toen het gebeurde, mediteerde ik minder. I got too busy. Ik werd te druk, vooral in mijn hoofd. En dus door nog meer te gaan mediteren, by meditating more, I started finding more peace inside. And I also took more time to connect with my loved ones. Ik nam ook meer tijd om verbinding te maken met mijn dierbaren. Het duurde even, maar dat was lesson 2. Uiteindelijk is het gelukt. And in the end, it became better and better and better. Lesson number 3, loss of control. Verlies van controle. What do you do when you have no power? Wat doe je als je geen macht meer hebt? That was my feeling. I have no more power. I have no more control. I cannot do anything on Facebook. I cannot speak my truth. Ik kan mijn waarheid niet spreken. Ik was echt het gevoel van dat mijn controle helemaal weg was. Alright, so let's do another small poll. Laten we een korte poll nou weer doen. Wat doe je dan als je het gevoel hebt geen controle te hebben? What do you do when you have the feeling of losing control? You accepteer je. Do you go into stress and fight? Ga je in stress en vecht je? Verbind je met anderen? Of ben je apathisch? Connecting with others so you get in apathy. So let's see again what was for you the most interesting part. And what I see, a lot of people accept, almost 30%. Stress, 20%. Connecting with others was a big one. That is over 40%.
and apathy was just 5%. So that's really good again. So acceptance was good, connect with others was good, and some of you had stress. I'm very, very happy to see these answers. Ik ben heel blij om deze antwoorden te zien. So when we lose control, we have stress, emotion, apathy, frustration, anger, and sadness. Dus we ervaren stress, emotie, apathie, frustratie, woede en verdriet. But let's talk about what it means for loss of control. Laten we praten over betekent verlies van controle, loss of security, money, freedom, verlies van veiligheid, geld en vrijheid. Lesson, you never lose power, what you lose is freedom. De les is, je verliest nooit macht. Je verliest vrijheid. So the question is, what can I do within the boundaries of what's possible? Dus de vraag is, wat kan ik doen binnen de grenzen van wat mogelijk is? So that's the big question. And I think most of you adapted. Ik denk de meeste van jullie zijn zich gaan aanpassen, maar een aantal van jullie zijn gewoon je weg kwijtgeraakt. For some of you, you lost your way. You was lost for a path. So for us, adaptation was going online. Wij zijn dus meer online workshops gaan geven en moesten alles gaan veranderen. We had to change everything. Let's now look at chakra 4. Laten we even nu kijken naar chakra 4. Are you connected to high love frequency or to lower, heavier frequencies? Ben je verbonden met hoge liefdefrequentie of met lagere, zwaardere frequentie? Chakra 4 is the heart. When you look at the diagram, wanneer je kijkt naar het plaatje, you will see when you are in the frequency of the heart, which we will call now love, but it's better to call it heart frequency. Wanneer je in de frequentie bent van het hart, en we noemen dat nu even liefde, maar beter is hartfrequentie, you see that your field is so much stronger. When you are in fear, wanneer je dus in angst bent, is jouw elektromagnetisch veld vele malen kleiner. So when we connect from our hearts, we are also more immune to the virus. Wanneer wij ons verbinden met het hart, zijn we ook meer immuun voor de virus. Okay, so this is I think we have 5 polls. Just a quick review for you, hele korte poll weer. Wat was bij jou je eerste reactie? Was je meer boos, gefrustreerd? Dankbaar, happy, depressed, sad, or other? So just give me your quick answer and then we can give you the lesson of the heart. Dan kunnen we jou de les geven van het hart. Because the heart is where everything happened. And het hart is waar alles gebeurt. Wow, what a crowd. Wat zijn jullie geweldig. I think you guys are pretty much enlightened. Jullie zien er zeer verlicht uit. Gratitude and happy, almost half. Dankbaar en happy, bijna de helft. Anger, 20%. Depression, 8%. Other, 23%. Wow, impressive. Ben heel onder de indruk. Dus de grote vraag is, hoe kun je je frequenties verhogen? How can you raise your frequencies? Focus on what good is in your life despite the chaos. Focus op wat goed is in je leven ondanks de chaos. I know some of you and some of my dear friends, just like us, lost money. Ik weet dat heel veel mensen, ook therapeuten, heel veel geld zijn kwijtgeraakt because they couldn't do their jobs. Ze konden hun werk niet doen. Some of you may have lost your job. Some of you zijn je banen kwijt. But most of you might have done very well. But if there was any time that you didn't feel well, als er een tijd was dat je niet goed voelde, by focusing on what is good, you raise your frequencies. Door te focussen op wat goed gaat, verhoog je frequenties. Now, the question is, gratitude is a heart frequency. Dankbaarheid is een hartfrequentie. Joy, happiness, giving, vreugde, geluk geven, forgiving, compassion, vergeven, compassie, letting go, loslaten, peace of mind, gemoedsrust. All are heart frequencies. So this is what we need to focus on when things are not going well outside. We need to open our hearts more. Wanneer het buiten ons niet goed gaat, moet ons hart meer open. Now, I am predicting next year might be worse than this year. Mijn voorspelling is dat mogelijk is het volgend jaar slechter zou kunnen zijn dan dit jaar. And mainly because of the economic crisis. Vooral als er een economische crisis zou kunnen komen. And then the lessons that we learned this year. Dan zijn de lessen die we dit jaar hebben geleerd nog belangrijk. They're even more important next year. So, connect with your loved ones. Verbinden met je geliefde. Give attention.
See contact, aandacht geven, zoeken naar contact. But also see what you can do to do good to others. Ook kijken wat je goed kan doen voor anderen. Make it important, take initiative. Maak het belangrijk, neem initiatief. When we get stuck in apathy, we are lost. Wanneer we in apathie zitten, dan zijn we verloren. Here's the last poll as far as I know. Let's go, check, yes. Okay, so the last poll for now. Did you ever felt victim or powerless? Voelde je ooit een slachtoffer of machteloos? Did you get aggressive or bossy? Werd je agressief of bossy? Ik weet niet hoe het zegt in het goed Nederlands. Were you negative? Was je negatief? Blaming, anderen de schuld geven? Onvriendelijk, unkind or something else? Okay, this is the last poll. What was your reaction? What do you remember in there? So I see, wow, a lot of people, some people felt victim, no, less than 20%, aggressive, only 10%, negative, blaming, 10%, and others 60%. Wow, very good. That was the last poll. Thank you. Now, this is what I learned from Chakra 5. Chakra 5. Dit heb ik geleerd van Chakra 5. What you say, wat je zegt. If you're a victim, you will aggress. You can be powerless and be aggressive. Als je een slachtoffer bent, kun je ook heel agressief worden. En dat kan zich uiten in andere beschuldigen, sarcasme. It can be blaming, sarcasm, negative, abusive, disrespectful, beledigend, disrespectful. This happened a lot during lockdown. Dit gebeurt heel veel in lockdown. We had the highest problems in relationships, physical abuse. We hadden heel veel fysieke misbruik. And of course, alcohol and those kind of things. Ook gebruik van alcohol was heel hoog. But what I'm seeing is that the group here, wat ik nu zie is met deze groep, is that because you have better coping mechanisms, omdat je beter kunt omgaan met dit soort problemen, is that you don't tend to go to the side of addiction to alcohol, etc. Dus neig je niet dus naar die addictie, naar verslavingen, naar alcohol en dat soort dingen. I was made aware of my speech. I was short, not kind. Ik werd bewust gemaakt van mijn spraak, kortaf, onvriendelijk. I was not abusive. Ik was niet abusief. Maar ik was gewoon zo gefocust. I was so focused. And I didn't want any distraction from my family. I was there trying to save the world. Ik was bezig de wereld te redden. Dat was mijn enige focus. Ik werd weer zoals ik vroeger was als arts in het begin. I became again a doctor like I was before. Totally focused on each patient, trying to help each patient. Helemaal gefocust om elke patiënt te helpen. So that came back. And that's what made me kind of, not pleasant to be around. Ik was niet prettig om me heen te hebben. And I was closed off in my room for a long time. En ik was opgesloten in mijn kamer voor heel lang. I was totally introvert. Ik was helemaal introvert geworden. Belangrijkste les van Chakra 5. Self-awareness. Belangrijkste, most important lesson of Chakra 5 is self-awareness. What you say is a reflection of what's happening inside. Wat je zegt is een weerspiegeling wat er binnen in jou gebeurt. Very important to remember that. Control your words, control your mind. Door je woorden te controleren krijg je greep op je geest. Door bewust je woorden te kiezen, by choosing your words consciously, you're learning the art of control of your mind. Leer je dus je mind in control te. But you need to set an intention that you want to be nice and friendly. Maar je moet je intentie eerst zetten dat je gewoon vriendelijk en aardig wilt zijn. Not because there's nothing going on. Niet omdat er niets binnenin gebeurt. But because you're conscious that what's happening inside should not be going outside because nobody is winning. You're making things worse. Maar je moet bewust worden dat als jij alleen maar boos en onvriendelijk bent, het ook effect heeft op je omgeving. En dan wordt het voor iedereen onprettig. Let's move on to chakra 6. Laten we nu gaan naar chakra 6. Knowing what you can't know. Intuition. Weten wat je niet kan weten. Jouw intuïtie. Now here's what you need to know. Dit is wat je moet weten. Nobody has a lack of intuition. Niemand heeft een gebrek aan intuïtie. We have a lack of trusting the intuition. We hebben een gebrek aan vertrouwen in de intuïtie. I have a very good intuition, but when I was so stressed, I lost the trust. Ik heb een hele goede intuïtie, maar door de stress was ik een beetje mijn weg kwijt, de vertrouwen in mijn intuïtie kwijt. So the lesson is,
Trust even when it makes no sense. Vertrouwen, zelfs totaal tegen geloof ingaat. Zelfs als het niet goed voelt. Even when it doesn't feel right. You need something to trust. Je moet dus gewoon vertrouwen hebben. This is the trust sentence that I use for myself. Dit is het mantra bijna die ik voor mezelf gebruik. Trust all will be great in the end. If it ain't great, it ain't the end. Vertrouw erop dat alles geweldig zal zijn op het einde. Als het niet geweldig is, is het niet het einde. So maybe you want to write this down. Dit is een van de dingen die ik jou zou zeggen, schrijf het op. I trust that everything will be great in the end. Ik vertrouw erop dat alles op het eind goed zal zijn. This is the unshakable faith that we need to go through darkness. Dit is de onwankelbare vertrouwen en geloof die we moeten hebben om door duisternis heen te gaan. And because of that, hierdoor, we will attract things that will bring us out of darkness. En daardoor trekken we dingen aan die ons uit de duisternis zullen halen. So this is the one thing that I want you to have with you, no matter what happens in the world. Dit is het wat ik je aanraad om in te geloven wat er ook gebeurt in de wereld. Because the times will get worse before they get better. Het zal eerst erger worden voordat het beter wordt. Last chakra is, are you connected? Ben je verbonden? Chakra 7. If you are connected, your mind is at peace with all that is. Als je verbonden bent, is je geest in vrede met alles wat is. It doesn't mean that what is good. Dat betekent niet wat er is dat het goed is. But you understand that you cannot change everything at once. Je begrijpt dat je niet alles kunt veranderen. What you can change is inside, but sometimes what you cannot change is outside. Wat je kan veranderen is in jou, maar je kan niet altijd alles buiten jou veranderen. And if you accept that, wanneer je dat accepteert, you will find peace of mind and you are connected. Dan vind je vrede en dan ben je verbonden. Lesson, connection takes time. Make time. Les, verbinding kost tijd, maak tijd. So to connect, we need to take the time to reach that peace point. Moeten we de tijd nemen tot we dat moment van vrede ervaren. And carry that in our lives. En dat doordragen in ons leven. So here an overview of the 7 lessons. Hier een overzicht van de 7 lessen. Go inside. Ga naar binnen. Slow down and enjoy. Vertraag en geniet. Chakra 3. You lose freedom but not power. Je verliest vrijheid maar niet macht. Focus on heart frequency. Focus op je hartfrequentie. Control your words. Controleer je woorden. Trust. Vertrouw. Make time to connect. Maak tijd om te verbinden. So these are my lessons. And my next 15, 20 minutes is just to talk a little bit about 2021. In de volgende 15 minuten gaan we kort praten over 2021. And what we're offering en wat wij jou aanbieden. And how can we make 21 the best year ever? Hoe kunnen we 2021 het beste jaar ooit maken? So we create a challenge. I'm going to shortly just talk a little bit about the challenge. Ik praat heel kort over de challenge. What are we going to do for 1 year? Wat gaan we doen 1 jaar lang? This is the most asked question. De meest gestelde vraag die we krijgen. Let me give you the themes we will be working on. Laat me nu de thema's geven waar we aan zullen werken. Each month will be different. Elke maand zal anders zijn. First, let's talk about your time investment. Laten we even kort praten over jouw tijdsinvestering. A minimum needed of 15 plus minutes. Je hebt een minimaal nodig van 15 minuten. And there's a way you can do it in 15 minutes. Most people take half an hour, maybe 15 minutes in the morning, 15 minutes in the evening. Heel veel mensen nemen half uur, 15 minuten in de ochtend, 15 minuten in de avond, and then a few minutes in between, een paar minuten tussen. We will start the day with an intention together. We beginnen de dag met een intentie. We'll tap our points for 2 minutes. We gaan speciale punten tikken voor 2 minuten. It is not the same like we done in the previous challenge, anders dan de vorige challenge. We will finish with balancing our chakras, also in a different way. You already saw it in the video. We eindigen met balanceren van our chakras. And then we do a short visualization. Noem een korte visualisatie. And we call this a quantum jump to the future. Dan springen we even naar de toekomst. This is how we start the morning. Okay? During the day, dus zo beginnen we de dag. Gedurende de dag,
3 times a 5-minute breathing relaxation. 3 keer een korte 5 minuten adempauze met intentie. Of course, you can do it more, you can do it less, je kan het meer, je kan het minder doen. But optimally, 3 times is good. Optimaal is 3 keer goed. Unless you're very stressed. Als je gestrest bent, kun je het meer doen. In the evening, a 5-minute evaluation integration. S'avonds een 5 minuten evaluatie en integratie. En before sleep, a 20-minute sleep intention en visualization. Voor het slapen gaan een slaapintentie en visualisatie van 20 minuten. Some of you in the previous challenge had a sleep inception. Sommige mensen hadden een slaapinceptie uit de vorige challenge. If you have that, you can continue with that. But here we're going to work in a different way. Maar hier gaan we op een andere manier werken. Once a week, we have a 30-minute lesson on quantum laws. 30 minutes, could be more. Het kan iets langer zijn. Some days, maybe some weeks can be 2 lessons. Sommige lessen zijn er 2 lessen. Because January, we want to give you a little bit more. Januari geven je wat meer. Kan je meer doen? After January, we start with level 3, the practitioner training. And you will get more training videos and Zoom calls. Na januari krijgen we level 3, practitioner training, meer training, videos and Zoom meeting. Level 3 is for people who feel a calling, want to make a difference. Optie 3 is voor mensen die een verschil willen maken, die anderen willen helpen, but in a good way. By the one-on-one or by groups, 1 op 1 of met groepen. Or to send your frequencies, your light, your love to the whole planet that's suffering. Of je licht en liefde te sturen naar de hele planeet. We want to create a group of light workers working together. We willen een groep lichtwerkers creëren die samenwerken, samen frequenties uitzenden. And together we send out our light and frequency. Because the planet needs it right now. De planeet heeft het zo hard nu nodig. And we didn't reach the bottom yet. We hebben nog steeds het dieptepunt niet bereikt. Once a month, we'll have a global meditation that's open for everybody, so you can invite friends. 1 keer per maand hebben we een global meditatie. En dan kun je alle vrienden uitnodigen. They don't have to be in the program. Ze hoeven niet in het programma te zijn. But the more people join us, the more energy we can send. Hoe meer mensen meedoen, hoe meer energie we kunnen uitzenden. You will also learn all sorts of cool techniques to open your heart. Je leert allerlei technieken om je hart te openen. To connect to the best future and much more. Om je te verbinden met de beste toekomst en nog veel meer. We are running a marathon and must pace ourselves. We lopen een marathon en moeten onszelf in een goed tempo bewegen. The purpose. To stay focused on the light. Onze focus houden op het licht. High frequencies of love. Hoge frequenties van liefde. Optimisme. Health. Vitality. Gezondheid. Vitaliteit. And building a new society of support. En het opbouwen van een nieuwe samenleving van ondersteuning. Together we can create miracles. Samen kunnen we wonderen creëren. So now let's go over the themes. We gaan nu over de thema's. January, mental power. Januari, mentale kracht. Eliminating limiting beliefs and create a prime directive for your life. Elimineer beperkende overtuigingen en maak een eerste richtlijn, we noemen prime, de hoogste prioriteit lichtlijn voor je leven. February, emotional intelligence. Februari, emotionele intelligentie. Elimination of triggers that causes stress. Eliminatie van triggers. So everything that triggers us, we will look at that and I will teach you how to stop the triggers. Ik ga je leren hoe de triggers heel snel te kunnen stoppen. And then we connect to wisdom and love. Dan verbinden met wijsheid en liefde. March, regeneration reconnects with your body's blueprint. In maart gaan we werken op ons lichaamsblauwdruk. So March is about rebuilding the body. Het gaat over het opnieuw opbouwen van het lichaam. We're going to use epigenetics for that. Daarvoor gaan we een wetenschap gebruiken, dat heet epigenetica. And we're going to create a complete new blueprint in our DNA. We gaan een volledige nieuwe blauwdruk creëren in onze DNA. April, spiritual power and faith. In april gaan we werken aan spirituele kracht en geloof. This is not a religion. Dit is geen religie. Spiritual power has to do with connecting with your own essence. Spirituele kracht is je verbinden met je eigen kracht. And we're going to show you how to do that. We gaan je laten zien hoe je dat kunt doen. In May, we're going to focus on the laws of attraction. In mei gaan we ons richten op de wetten van aantrekkingskracht. Materialization power, de materialisatiekracht. Juni, love power.
Dus in June, we're going to focus on love. July, peaceful mind. Juli, vreedzame geest. August, trust. Augustus, vertrouwen. September, being unstoppable. September, onstopbaar zijn. Oktober, impeccable speech. Oktober gaan we werken op onberispelijk spreken. November, on oneness. November wordt eenheid. December, I am different. Ik ben anders. So these are, each month we have a different theme we focusing on. Elke maand focus ons op een ander thema. Your toolbox, jouw gereedschapskist. Je krijgt technieken om jouw overtuiging te veranderen. Techniques to change your beliefs. You get awareness training, bewustzijn training, zelfbewust worden. Training of your brain and mind. Train je hersenen en geest. How to shift emotions, hoe emotions snel te veranderen. Balance yourself, jezelf in balans brengen. Intention mastery, meesterschap van intentie, and much more. Most importantly, your frequency to a much higher level. I guarantee that. Je gaat je frequenties verhogen naar een veel hoger niveau. Ik garandeer je dat. By the end of the year, you'll be an expert in practical application of quantum. Aan het eind van het jaar ben je een expert in praktische toepassing van kwantumwetenschap. You will be the creator of your life experience. Jij zult de schepper zijn van je levenservaring. I'm giving you my personal guarantee 100%. Ik geef je mij 100% garantie. If at the end of the year you do not feel a big change, als aan het einde van het jaar je niet een hele grote verandering ervaart in het positieve, you get your money back, krijg je geld terug. This is my personal guarantee. Another question was, what if I only do 30 days? Wat als ik maar 30 dagen doe? Of course you can. Natuurlijk kun je dat. You will master the theme of mental power. Dan leer je de mentale kracht. And that's the foundation of changing your life. That's de basis om je leven te veranderen. If you have the discipline, you can change your whole life with mental power. Als je discipline hebt om door te gaan, kun je je hele leven veranderen met mentale kracht. The truth is, 90% of the people don't have the mental discipline and will sabotage themselves. De waarheid is dat 90% van de mensen hebben niet de mentale discipline en sabotage is het gevolg. That's why we're doing this for a full year. Daarom doen we het voor een heel jaar. In our previous challenge, that started in October, in onze vorige challenge die in oktober begon, some people have already done it three times. Some mensen hebben wel 3 keer gedaan. And each time they do it, they discover new things. Elke keer ze doen, ontdekken ze weer nieuwe dingen. So it is, and they want to stay in that energy. Ze willen in die energie blijven. That's so important. Dus that's why we do it now for a full year and we can go much deeper. Daarom doen we het een vol jaar, kunnen we dieper gaan. Why do we do a practitioner? Waarom? The practitioner. Every week we'll have an extra lesson explain the mechanism of the practitioners in training, starting in February. Vanaf februari hebben we elke week een extra les waarin we de mechanismen uitleggen, de praktijkbeoefenaars. They will learn how to clear negative beliefs in others well. Zij leren hoe de negatieve overtuigingen in anderen kunnen zuiveren. They will be able to raise frequencies in others and in their environment. Ze leren om in staat te zijn frequenties te verhogen in anderen in de omgeving. So these are the people who have a calling. Dit zijn de mensen die zich geroepen voelen to make a bigger difference, om een groter verschil te maken. In option 2, you work on yourself. Optie 2, werk in jezelf. And you will transform yourself. Je zult transformeren. I guarantee that. Optie 3 is like you want to do more for others. Optie 3, als je meer voor anderen wilt doen. And this can be for friends, it kan voor vrienden zijn, it can be for clients, patients, whatever, as a coach or therapist. Het kan ook zijn als een coach of therapeut. Everyone who wants to go deeper, iedereen die dieper wil gaan. Everyone who wants to make a difference in the world, iedereen die een verschil wil maken in de wereld. Everyone who wants to shine the light bright and have more impact, iedereen die meer impact wil hebben. What else do you need to know? Wat moet je nog meer weten? We will have an exclusive Facebook group. You can find a buddy to work with to stay accountable. We hebben een exclusieve Facebookgroep. Je vindt een buddy om mee te werken, om verantwoordelijk te blijven. En dat werkt het beste. That works the best. The group will be in a high frequency bubble using a device called Healy. And we can follow the progress. That will happen weekly. Elke week met het gebruik van het apparaatje Healy kunnen wij dus zien wat er allemaal nog gebeurt.
Anne-Marie asks, can I still go to practitioner if I do it for a month? Yes, of course, Anne-Marie, dat kan. Dus geen enkel probleem. Stuur een mailtje naar support en dan regel het voor je. What else you need to know? Maharishi effect. Sending positive frequency to the world will have an impact. Maharishi effect is dat we met z'n allen een impact op de wereld kunnen hebben. The more we are, the more impact we have. Hoe meer mensen zijn, hoe groter onze impact. That's why we want you to share also this webinar. Dan vragen we je om deze webinar te delen. We want to reach, if possible, 1,000 people. We willen ongeveer 1000 mensen bij elkaar krijgen, because that's so much power. That is zoveel power. Create a big resonance together, strengthen what we focus on. Samen een grote resonantie creëren. Someone says the Healy has got very negative pers in Holland. De Healy heeft een zeer negatieve pers gekregen in Holland. Yes, that was the TV program Radar. Radar heeft een programma over gemaakt. Ik heb een video gemaakt om uit te leggen wat een onzin dat was. Maar de Healy zelf heeft me verboden dat nog uit te zenden. I made a video debunking this program. Totally no research, no science, complete trying to destroy an industry. Helemaal nergens op gebaseerd. And if you're interested, we might be able to maybe share the PowerPoint just explaining what was going on. But totally onzin, nonsense. Okay, your investment. For option 1, 30 days, 99 euros. The value is much higher, especially for business people. Vooral voor entrepreneurs is de waarde vele malen hoger. Because there's one thing important in business. Er is één ding belangrijk in business. Mental power, je mentale kracht. Tony Robbins says 80% is between the ears and 20% is perspiration. Tony Robbins zegt 80% of 90% zit tussen je oren en de rest is zweet. So for only 99 euros, you can start. But we have a better investment. Een betere investering is option 2 for the full year, voor de hele jaar. That's 169. And I've once calculated that's around 46 cents per day. Dus voor 169 euro het hele jaar. En ik heb het uitgerekend, dat is ongeveer 46 cent per dag. But now you stay in the group. You stay with your focus. Nu blijf in de groep. Je blijft met je focus. And I believe this is a really good option. Ik geloof dat het een hele goede optie is. And then we have the super investment. We hebben dan de super investering. And then you get 2 years access. Je hebt 2 jaar access. And here you become a practitioner. Here we're a practitioner. And it's only $229. Normally $699. Dit zou minstens 700 euro moeten kosten. All right. Now, a little bit about the certified mindset clearing practitioner. Even kort over de practitioner. Anyone interested in clearing away the most stubborn mental blocks and unconscious sabotage patterns? Voor iedereen die dus meester wil worden in het klaren van diepe mentale blokkades. Control. Those who want to complete control of their future, their dreams, their health and their happiness. Het is controle te krijgen over je toekomst. Life and wellness business coach. Als je een coach bent, is het aangeraden. Wellness specialist. Mensen in welzijn. Yoga, reiki, healers. Emotional freedom technique practitioners, EFT practitioners, achievers, anyone eager to remove the blocks that prevent true and exponential manifestation. As a graduate, you have the skills to help anyone. Als je dit hebt gedaan, dan heb je alles in je hand. 14 per maand zie ik nu niet. MIEP, ja, dat zit niet in dit pakket hier. Dus dat kan op aanvraag eventueel. So let's continue. Recommendation, Mindset Clearing Practitioner for $229. Special training to help others while growing strong. It will take you much deep. Hiermee ga je gewoon dieper. Maar optie 2 is een goede optie. Optie 3 is voor mensen die meer willen. We hebben bonussen voor optie 2 en 3. One is een AM-PM brain training. Eén bonus is een AM-PM brain training. Je begint de dag met de intentie. You start the day with intention. And you end the day with an evaluation. And it works. It is 14 audios for Monday 2, Tuesday 2, Wednesday 2. Elke dag heb je 2 audios, totaal 14. And every day is a different chakra. Elke dag is een ander chakra. Other bonus is a sleep program. Een ander bonus is een slaapprogramma.
And this is to keep you during the sleep in positive energy. Hiermee blijf je gedurende de slaap in de positieve energie. Then we throw in the quantum healing voyage as an immune booster. This was a workshop we gave. It was a workshop die we gaven. And this is how to prepare yourself against any type of COVID-19 or any virus. En hiermee bereid je voor elke vorm van COVID-19 of elke virus dan ook. You don't have to be afraid of the virus. Je hoeft niet bang te zijn voor de virus. And then another one is a self-hypnosis training. En de andere is een zelfhypnose training, waardoor je leert visualiseren. En dat was een 1-daagse training. En je krijgt dus, het was een 2-daagse workshop training. En you get these extra. And we have them also in Dutch en ook in het Nederlands. Altogether 4 New Year mega bonuses. Voor nieuwjaar geef je 4 bonuses with a total value of 946, met totale waarde van 964. Ik werk nog elke dag, ik ben bang te veel wordt voor mij. Willemien says, I work every day, I'm afraid it's too much for me. Willemien, if you cannot find 50 minutes in the morning, you cannot find 50 minutes in the evening, and 3 times a day, 5 minutes to breathe, well, I don't know what else I can offer you. Als je niet 15 minuten kunt vrijmaken in de ochtend, dus 15 minuten eerder wakker wordt, 15 minuten in de avond voor je gaat slapen en dan 3 keer per dag tussendoor ademen, ja, dan denk ik niet dat je iets anders kan doen. En kan ik de training volgen zonder Healy? Can I follow the training without Healy? Yes, you can follow the training without Healy. What's that? Zie ik nu? Okay. If I signed for 2 years, I need to buy the Healy, Gabriella? No, you do not need a Healy. Dus je hebt geen Healy nodig. Please join us. The world is in a dark place now. It needs our light. De wereld is nu in een duisternis en heeft onze licht nodig. Low frequency, lot of fear, laag frequentie, heel veel angst. I hope to see you in Phoenix Rising. Ik hoop je daarin terug te zien. And if you can, please share this webinar. Deel deze webinar als je kan. And I'm going to stay here if there are any questions. Ik blijf hier als er nog vragen zijn. And I wish everybody a super 2021. Ik wens iedereen een super nieuwjaar toe. And I want to thank you for your trust. Dank je wel voor je vertrouwen. And anyone who has any questions, I will still be here. Even kijken. Miep, kan ik dat via e-mail vragen? Yes, you can. Stuur een mailtje naar support@roymartina.com. Even kijken. Dit is geen van de Helium Master die ik vorige keer heb. Marjolein, dit heeft niets met de Helium Master met Practitioner te maken. Dit is een challenge voor een jaar. Het staat helemaal buiten de Healy. We gebruiken de Healy als een tool om een bubbel van positieve energie te creëren. This has nothing to do with the Healy Master Practitioner training. It's a challenge on its own. And we're using the Healy in it to create a bubble of positive energy. Wat is voelen niet jouw ding in? Hans, wat is voelen niet jouw ding is? Hans, je hoeft helemaal niks te voelen. Het is niet een ding. Het is een training. Het gaat niet over voelen. Ik weet niet waarom je praat over voelen. I don't know why you talk about feeling. It's not about feelings, it's about training your mind first and your emotions. If you have emotions, you're feeling something. If you have stress, you're feeling something. Als je emoties of stress hebt, voel je iets. Dus ik snap niet wat je bedoelt dat het niet jouw ding is. Let me see any other questions. Thank you, Joan. You too. Anne, we kan hier veel meer plaatsen. Anne, een hele goede vraag. De Healy heeft homeopathische middelen in zich, maar veel meer. Het heeft ook een scanfunctie. En je kan dus ook de meridianen testen. Je kan ook stressniveaus testen. Je kan EMF testen, geopathie testen. Het kan veel meer dan homeopathie. Het heeft niet de hele materia medica in zich. Maar het werkt dus met simpele homeopathische preparaten. Waardoor je mensen dus een soort complex homeopathie kan geven. Maar het heeft ook bloemenessences. Het vertelt je precies ook waar de problemen zitten. Dus het is niet een homeopathische behandeling. Het werkt met energie ook over afstand. I hope this helps. Ik hoop dit helpt.
Waar vinden we duidelijk van wat je nu subs hebt gezegd en getoond, Ignatia? We kunnen je de PowerPoint sturen, Ignatia. Als je dat aanvraagt, kun je de PowerPoint krijgen. Even kijken, what else? Thank you, Tjitske, see you, André. Je zegt lang geleden opgegeven, 100% voor. Thank you, André, see you. Sjoukje, I see you. Karen, I see you. Ga daar niet aan meedoen, Juliane Pennen, dank u. Nou, jammer voor jou. Can happen. Can help you with option 2 to 3, Gianluca. Yes, of course you can. Send us a mail to support, no problem. Hoe kunnen we delen? Want ik heb het eerste deel gemist. Elisabeth, er komt een replay, dus dat kun je delen. Maar kan het dus goed naast worden voor? Yes, Marjolein, dat kan. Aan het einde van de week zetten we samen, dit is voor 20, we begrijpen die mee bijzonder. Heb je hier nog tijd voor? Karen, dat hebben we aan het begin van de webinar gedaan. Je hebt het waarschijnlijk gemist. We set the intention at the beginning. Is nummer 3 het eerste jaar zelfs nummer 2? Dina, nummer 3 het eerste jaar, ja. Dus nummer 3 heb je, optie 2 zit erin en daar zit nog een laag bovenop. En je krijgt nog een extra jaar toegang, zodat je nog alles kunt nakijken. Dankjewel, Mark. Mag mij ook meedoen in de Facebook? Hij volgt de Healy training en deed ook mee met de introductie van de Jaguar. Prima. Mag mijn man ook meedoen in de Facebookgroep? Hij volgt de Healy training. Nou, als jullie samenleven, dan kun je natuurlijk samen kijken. Prima, ask if your husband can join. I say if you live together, you can do it together. Dankjewel, Rita. Thank you for all. Gabriella. How I get the bonus? I'm already in for 2 years practice, maybe a month ago. Gabriella, the bonus will be sent to you. Don't worry about it. Dankjewel, Monique. Anneke, thank you. Yes, the course starts on the 4th of January, Elizabeth. Correct. Dankjewel, Salustiano. Miep, thank you. Karin, mijn ervaring met volgend zijn vandaag. Ik heb allemaal verheugd me op de bonus. Dankjewel, goed voor 20. Yes, dankjewel, Karen. Welke sessie van Omega CD's voor rolverwerk? Henny Machilsen, een goede vraag. We hebben eentje, het gaat alleen over emoties. Ik weet het nummer niet precies. Ik zou het doen, die van chakra balancing, nummer 6. Kan ik Ter nog optreden naar partitions als ik van jou betaal? Yes, Pascal, je kan optreden. Stuur ons een mailtje naar support@roymartina.com. Brigitte, thank you. Sandra, thank you. Rob, I have no face and don't intend to take an account. Can I still join in? Rob, I have no Facebook and I still join in. I think we have more people, Rob. I think we're doing something in a closed YouTube group. But to be sure, Rob, send us an email at support@roymartina.com, and then I know for sure if we have a closed YouTube group where you can practice as well. So that could be solved. I'm not sure. I think we have. Katrien, ik heb een cover gekregen na aankoop. Kan ik die korting gebruiken? Katrine, no idea. Ik zit niet op de administratie. Stuur je vraag naar support@roymartina.com en dan krijg je een antwoord. Ik weet zeker dat we iets kunnen regelen. Ingrid, thank you. Luke, Doreen, namaste. Je zei yes. Je kan met 30 dagen beginnen en later altijd bijtekenen. Zeker weten. Ga je nog meditaties geven? Nee, Tom, die hebben we begin een ding gedaan. Ik zal even alle vragen afmaken en dan sluit ik af met een korte meditatie. Goed idee. Thank you, Sandra, Susanne. Kan je je e-mail nog? Ik wil optie 2 vragen, optie 3. Support, SUPPORT, @roymartina.com. Jessie, stuur je mailtje ook naar support. Dan kan je daar even kijken. Hanny, dat was nummer 6. Michelsen. Kun je later nog beslissen om op level 3 in te stappen, Ilisan? Ja, dat kun je in februari besluiten, absoluut. Ik dacht dat gratis ga je helemaal snel moeten en van alles als I have no money. Debbie, 1 year from now you will still have no money if you don't make a change now. Ja, geld kun je vinden. Voor €99, you can find it, I'm sure. Sven said yes, we will also have YouTube. All right, tradition in Italiano, Alessandra. We're looking for tradition in Italiano. Oké, ik wil
4 januari beginnen we. Voor de mensen die er nog zijn, Dominique, je kan andere mensen helpen om te leren manifesteren, zeker. Oké, alright, goed. Je klinkt met minder rust in anders Joyce, whatever. Ik focus niet op mij, focus op jezelf. Ik ben super. Dit was een nee, ik moet alles snel doen. Dus Carol, the group is in English as well in Dutch. Okay, so for everyone who wants, if there are any questions, is it possible to join it? On any questions, please send the support. I want to finish with a meditation. For those people waiting for a meditation, I would like to do the meditation now. Ik wil nu eindigen met de meditatie. Indien je nog vragen hebt, stuur naar support@roymartina.com. If you have still questions, send to support@roymartina.com. For those of you who stayed for the meditation, let's do the meditation now. When you're ready, close your eyes, sluit je ogen, take a deep breath in, diep adem in, and slowly release and let go. And I would like you to imagine, verbeeld je nu, that there is a star in the universe. As a ster in het universum. A very peculiar star, een hele bijzondere ster. This star is pulsating rainbows in circle patterns all over the universe. Deze ster zendt prachtige mooie regenbogen uit in cirkelvorm over het hele universum. This star connects all our futures. Deze ster verbindt al onze toekomsten. We have many choices, many futures. We hebben heel veel keuzes, heel veel toekomsten. And now imagine that the rainbow light beam comes to the top of your head. Stel je voor dat een straal van regenboog naar de top van je hoofd komt. And this enters into your body. Dit komt je lichaam binnen. And each color finds the appropriate chakra. Elke kleur vindt de correcte chakra. Red goes to chakra 1. Rood gaat naar chakra 1. Orange, chakra 2. Oranje, chakra 2. Yellow, chakra 3. Geel, chakra 3. Green, the heart. Groen, naar het hart. Blue, the throat. Blauw, naar de keel. Ultraviolet, third eye. Ultraviolet, derde oog. En gold, seventh chakra. Gouden kleur, de kroonchakra. And imagine right now, as all of your chakras are being balanced, terwijl nu al jouw chakras in balans komen, that you ask yourself the question, dat je jezelf de vraag stelt. If I was sitting in the front of a mirror right now, als ik nu voor een spiegel zat, and I will be looking at myself 1 year from now, en ik zou kijken naar mezelf 1 jaar van nu. How much more powerful can I be? Hoe krachtiger kan ik zijn? What would be the difference? What would be the difference if I would take the time to work on myself, to make myself important? Wat zou het verschil zijn als ik de tijd zou nemen om mezelf belangrijk te maken? To every day spend a little bit of time focusing on who I want to become. Elke dag een klein beetje tijd nemen om mijn aandacht te richten op wie ik wil worden. How can I become more loving? Hoe kan ik nog liefdevoller worden? More in connection with my wisdom. Meer in verbinding met mijn wijsheid. More in connection with my courage. Meer verbinding met mijn moed. The courage to be different. De moed om anders te zijn. The courage to speak up, even when people don't like it. De moed om te spreken, ook als mensen niet prettig vinden wat ik te zeggen heb. How can I use my words in a more healing way? Hoe kan ik mijn woorden gebruiken op een helende manier? How can I trust that my future is bright? Hoe kan ik meer vertrouwen dat mijn toekomst fantastisch is? And imagine that not only you are becoming more loving, more respectful of yourself, more powerful. Verbeeld je dat niet alleen liefdevoller bent, respectvoller naar jezelf, krachtiger. But most of all, that your light is shining even brighter.
maar vooral dat je licht nog krachtiger de wereld inschijnt. Imagine 1 year from now, that your light is so much brighter. Stel je voor dat over een jaar je licht nog zoveel malen krachtiger is. That when you enter a room, people can feel that frequency that you're sending out because your heart is completely open. Dat wanneer je een ruimte binnenkomt, dat de mensen je aanwezigheid kunnen voelen, omdat je hart nog veel meer open staat. You are happy inside and outside. Je bent gelukkig van binnen en buiten. You are attracting more things to be grateful for. Jij trekt meer aan om dankbaar voor te zijn. Imagine being there 1 year from now. Verbeeld je daar over een jaar te zijn. And you now in front of that you 1 year from now. En je bent nu zittende voor jouzelf een jaar van nu. And imagine with your eyes closed that you can feel your presence. Verbeeld je nu met je gesloten ogen dat jij jouw aanwezigheid kunt voelen. If you were with your future self 1 year from now. Als jij nu samen was in een ruimte met je toekomstige zelf van over een jaar. And you can feel the vibration coming through the mirror. En je kon die vibratie voelen komen door die spiegel. Know that what you see in the mirror. Weet dat wat jij ziet in de spiegel already is in you. Reeds in jou is. Because your light is always bright. Omdat jouw licht altijd helder schijnt. It is you who are dimming your light. Jij bent degene die jouw licht verzacht. Because of your fears, because of your beliefs. Vanwege jouw angsten, vanwege jouw overtuigingen. But what if you let them go? It doesn't matter what way. Wat als je ze zou loslaten? Het maakt niet uit hoe. And you can be fully yourself. En je kan volledig jezelf zijn. And bring that new you already in you now. Breng die nieuwe jou nu reeds in jou. And allow your light now already to shine brighter. En laat je licht nu al feller schijnen. Because the light is already in you. Het licht is reeds in jou. And imagine you can feel that right now. Verbeeld je dat nu kunt voelen. And imagine every morning when you wake up, you can feel that light. En verbeeld je het elke ochtend wanneer je opstaat, dat licht kunt voelen. Imagine every night when you go to bed, you can feel that light. Verbeeld je elke nacht als je naar bed gaat, je het licht kan voelen. Imagine that during the day, your light is bright. Verbeeld je dat gedurende de dag, jouw licht fel schijnt. And that people around you can feel the healing, can feel the peace, can feel the love. En mensen om je heen kunnen de liefde voelen, kunnen voelen wat in jou leeft. Just imagine that for a moment. That is you. Dat is wie jij bent. So, if you bring this home, als je dit nu terug naar jezelf brengt, in your heart, en breng dit terug in your heart. Feel now with each pulsation of your heart, the light even stronger. Voel met elke hartklopping die pulsatie van je licht nog sterker. Feel it now going through every cell of your body. Voel hoe het naar elke cel van je lichaam gaat. And that now it's pulsating through the pores in your skin. En het schijnt nu dwars door de poriën van je huid. And that with each heartbeat you are now pushing that light into the space around you. En met elke hartklopping breng je dat licht in de ruimte om je heen. Until that space is filled with your light. Totdat die ruimte gevuld is met jouw licht. And imagine now you're bringing this light further to your community. Verbeeld je nu dat je het licht ook om je heen brengt in je gemeenschap, in your city, in jouw stad, in your country, in jouw land. And now we all are creating a network of light around the globe. En nu creëer je met z'n allen een netwerk van licht om de aarde heen. Imagine that. Our hearts are lighting up this globe. Verbeeld je dat onze harten maken nu het licht helderder om de aarde heen. And we're sending our love to those people who are suffering. En we sturen ons licht naar hen die nu lijden. And we're sending our love to those that are now sick. We sturen ons licht naar hen die nu ziek zijn. We're sending our love to those that feel alone. We zenden ons licht naar zij die zich eenzaam voelen. We're sending our love to those that see no future
that's bright. We zenden ons liefde en licht naar zij die het duister toekomst zien. And imagine that we could make a difference in a few lives. Verbeeld je dat je een verschil kunnen maken in een paar levens. And that we can feel that light awakening in the people who are open to be touched by our light. En dat wij kunnen voelen hoe het licht ontwaakt in zij die openstaan om ons licht te kunnen ontvangen. That is what we are going for. Daar gaan we voor. For a full year. Voor een vol jaar. So if you feel compelled, als jij je geroepen voelt, join us in this meditation for a full year. Ga met ons mee met deze meditatie van vol jaar. That at the end of the next year, aan het einde van volgend jaar, that we made a change, dat we een verschil hebben gemaakt. Such as Gandhi said, zoals Gandhi het zei, be the change you want to see in the world. Wees het verschil dat jij wil uitmaken in de wereld. And he also said, my love burns hot. Hij zei ook, mijn liefde brandt fel. But if there's still suffering in my world, maar er nog steeds lijden is in mijn wereld, my love is not burning hot enough, dan brandt mijn liefde nog niet fel genoeg. Thank you for joining me. Dank je wel om hier met mij te zijn. Namaste. Namaste. Vanuit mijn hart naar jouw hart. Vanuit mijn ziel naar jouw ziel. From my soul to your soul. From my heart to your heart. I wish you the best year ever. Ik wens je het beste jaar ooit. And I hope to see you again in a new world that we will create together. En ik zie je opnieuw in een nieuwe wereld die we samen creëren. Thank you, thank you, thank you, thank you. Dankjewel, dankjewel. And send us all your questions. Send ons je vragen. We will answer them and get back to you. We zullen ze antwoorden bij je terugkomen. See you guys. Bye bye. Happy New Year. Een super jaar toegewenst. Tot dan. Bye bye.